mereka berantem. Dan Aska ngeliat Antonio dipukul. Dan Aska nangis, of course, because like he loves him. Aska loves Antonio like really really much. Dan dia ngeliat Antonio dipukul. Of course, kalau kita ngeliat orang yang kita sayang dipukul, of course kita nangis. Dan Aska nangis. Dan tiba-tiba Mimi marah. Mimi bilang, "Ini kenapa nangis?" Dan Aska ditampar, tapi aku di kamar. Aku nggak ngeliat. Tapi aku denger. Terus habis itu my uncle ambil Aska, disuruh ke bawah. Pas mereka berantem, itu bener-bener Aska heartbroken. He's so close to me. Kayak aku sama Aska tuh kayak deket, tapi nggak terlalu deket karena kayak kita adik kakak ya, it's a common thing. Dan dia bilang kayak, "I don't want Papa to go. I don't want Papa. I want to go with Papa to Germany. I don't want to live with Mimi because I love you." I don't know. Jadi kalau misalnya Antonio nggak ngurusin Aska, nggak ngurusin aku, nggak ngurusin Arkana, nggak mungkin Aska sampai bisa bilang kayak gitu. Nggak mungkin Aska bisa bilang kayak gitu. Even mereka berantem di depan Arkana, you know, because of what? Because do you want to know how I know? Because I used to ask Arkana, so like I'm teasing him, like, "Arkana, do you love Mimi? Arkana, do you love Papa? Yes. Do you love Kakak Loli? Yes. Do you love Abang? Yes. Do you love Mimi? No." And I said that, "Why? Why you don't love Mimi? You need to love Mimi." And then he said that, "Yes, because Mimi punch Papa." Dan aku kayak, "Hah? Adek, you cannot do that. You cannot speak like that." Dan aku nangis. Aku nangis di situ. Aku nangis. Dan dia kayak, anak sekecil itu ngerti. Karena apa? Karena mereka suka berantem di depan anak kecil. Suka berantem di depan Aska dan Arkana. I mean like I understand why they're fighting, but like Arkana dan Aska mereka harusnya lihat. Tapi entah kenapa Mimi kemarin pas sebelum ke London, sebelum pas aku mau pergi ke sini, I don't know what happened to her brain, dan dia pukul Tony, dia pukulin diri dia sendiri, gitu-gitu. Dia bilang, "You don't love me anymore," gitu-gitu. Ngerti nggak maksud aku? Dan dia suruh Tony pergi, tapi pas Tony udah mau pergi, dia malah ngebuka kopernya, malah ngacak-acakin ininya. Dan dia juga suruh Teteh kayak, "Gak usah bantuin dia bisa ngebersihin sendiri." I don't know even why. I don't know. Dan mereka juga selalu berantem kayak, mama aku kan punya TikTok. Dan mama aku suka PK-PKN di TikTok, is like where you like doing live in TikTok, and but like there's also like someone joining your TikTok, and like you have like this, I don't know what is it called in English, but like in Indonesia it's like PK-PKan gitu. Dan dia suka nge-live gitu di TikTok. Dan kayak kalau yang kalah tuh kayak harus ngelakuin sesuatu, either kayak like putting lipstick on your face or like you dance. Dan waktu itu kayak Antonio ngelihat mama aku jogetin pantat dia di depan kamera. Of course Antonio marah. I mean like dia pengen bikin aku berhenti dari sekolah ini. Ya, dia pengen bikin aku berhenti dari sekolah ini gara-gara aku gak ngikutin apa yang dia mau. Dia bilang dia gak mau bayar sekolah ini lagi buat aku. Terus abis itu aku telepon Antonio. Aku nangis, of course. And aku juga udah bilangin ke guru aku. Dan kata guru aku, "Ya udah, biarin aja. Kamu di sini safe. We're not letting you out of the streets or anything." And I'm really thankful for that because of Antonio. Ya. Kayak bener-bener dia itu selalu ada di sisi aku. Kayak bener-bener dia tuh ngerti banget apa yang aku rasain. Tapi mama aku tuh gak pernah ngertiin apa yang aku rasain. Aku gak ngerti kenapa.
And then I called Tony and told him about it, yang tadi aku bilang. Terus, and then Tony offered to pay for my school and in London and even adopting me. Karena mama aku bilang dia udah capek sama aku. Dia udah capek sama aku dan aku juga udah capek sama dia karena aku cuman gak mau posting video ini dan dia bilang kamu gak bisa ngebantuin orang tua kamu. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Aku gak ngebantuin dia, gak ngebantuin mama aku. Maksudnya apa? Aku emang salah ya? Aku kasih opini aku ke mama aku. Aku emang salah ya? Aku gak mau taruh sesuatu yang jelek-jelek apalagi yang gak bener di story aku. Apa aku salah? Teman-teman aku lihat nanti di sekolah. Kepala sekolah lihat, apa aku nggak malu? I'm ashamed of myself. And I'm pity of myself, of course. Because of you. You're making my life destroyed right now. I cannot even cry anymore. My tears is gone. You know? Dan ada satu temen aku bilang, kenapa sih mama kamu dan kenapa kamu kenapa sih mama kamu posting so bad things about in your story? Nah, and then I said that I don't know, it's her life, it's not mine. Aku aja sekarang udah malu. Maksud aku kayak aku nggak mau ikut campur karena apa? Karena aku juga punya reputasi di sini yang harus aku jaga. I need to have a good image here. I don't want people to put bad image in myself. Like, literally, that's fucking a shame of myself. Like, sorry. Oh my god. And then, abis itu Tony bilang, and then Tony offered me to pay my school in London and even adopting me. Tadi aku udah bilang itu. Jadi kayak sekarang, Antonio yang bayarin buat aku. Apapun aku yang di sini, dia yang urus. Sekolah lagi diurusin. Jadi aku gak tahu lagi mau ngapain. Jadi sekarang Antonio is my dad. Karena dia bilang dia mau adopt aku. Aku juga udah bilang ke mama aku kalau aku gak mau balik lagi ke Indonesia dan aku gak mau balik lagi ke Jakarta. Dan dia bilang ya udah gak usah balik lagi. Saya capek katanya.